Hi, good evening, or morning, or afternoon, whatever time it is where you are in the world. I would like to welcome you all to the graduation of Class 2020. Woohoo! I hope you all found a very comfy spot on your sofa, brought some tissues with you, but don't worry, we're not watching a chick flick, but I promise you it's an actual graduation, or at least close to one. So sit back, relax, and enjoy the show. Hello, I want to congratulate class of 2020 for finishing at last the studies for this year. We had a very strange and special year this year, not the usual one. We would like to have your parents here. Unfortunately, there is a little thing called Corona, which actually changed all our plans. Nevertheless, we are so happy to see you on the finish line and did well throughout the years and this year. And please God, we want you to stay in Eretz Yisrael, all of you, and be part of the Israeli society. And I think it's a bless to the Israeli society and to you girls as much, okay? And we would like you to keep in touch throughout the coming years. We want to see you in your happiness and your well-doing, whatever you do. Mazal tov, and stay in Israel. הורים יקרים, צוות נכבד ובנות יקרות ואהובות שלנו. זהו ערב מרגש במיוחד עבורי. זכיתי וקיבלתי אתכן בנות ברגע נחיתתכן כמחנכת הכיתה. הייתי שותפה בתחילת דרככם בארץ ובאמנה. ראיתי אתכן גדלות ומתבגרות, לומדות להיות חלק מהאמנה, אבל שומרות על הייחודיות היפה שלכם. ועכשיו, להגיע לרגע המרגש הזה של טקס הסיום, ולהיות שותפה בסיכום הפרק הזה בחייכם, זה אושר גדול וזה הנחת. יש כמובן גם צביטה בלב, כי אתם חלק מהאמנה מבחינתנו, ולי במיוחד תחסרו מאוד. And you, dear parents, who are so brave and courageous, who sent your girls to us in order to grow and develop in our Upana, in order to live and learn in our special country with the ideal to come on Aliyah and live in Israel.
We appreciate the trust you have in us and the joint efforts in the education of the girls, and of course your warm and supportive words throughout the years. We wish the families who have come on Aliyah during these 3 years great success and klita tova vekala, a happy and easy adjustment. And we hope to see everyone else here in Israel with us, coming from all parts of the world very, very soon. תוכנית נעלה באמנה לא הייתה מתקיימת לולא מספר אנשים חשובים מאוד. תודות מיוחדות מגיעות לרב יוסי, שהרים את תוכנית נעלה כדגל של שליחות באולפנה, שלא מוותר על הנוכחות של בנות נעלה ועולות. תודה לשמעון, שמאפשר את המשך קיום התוכנית החשובה הזו כאן באמנה. ותודה לרב ברנסון שהביא את התוכנית לאמנה מלכתחילה, וממשיך לתת מזמנו ומרצו לבנות שמועמדות לתוכנית, לבנות שכאן כעת באולפנה וגם לבנות הבוגרות. לכבוד הוא לי להיות שותפה ולתת את חלקי בדבר הגדול הזה. צוות גדול מאוד מאוד באמנה מאפשר את ההתנהלות היומיומית, וזה הזמן להגיד תודה גדולה מאוד ולהביע את הערכתנו. לרני, מנהלת הפנימייה, ולאמהות הבית פנינה, הילה ושרית, שרית שפתחה את הבית ואת הלב בשביל הבנות שלנו שנים, ריין וכל עובדי המטבח שדואגים לנו כל יום, גם כשאין בנות ישראליות באמנה, ועכשיו בתקופת הקורונה, מכל הלב, כל יום, כל היום, כל שבת. עובדות הניקיון שדואגות לשמור על כל האולפנה ועובדות מאוד קשה, מאיר ושמיים שזמינים בכל רגע לטפל בכל תקלה קטנה או גדולה, לאופיר שמטפל בכל מיני עניינים חשובים ובמחשבים, למדריכות מכל השנים, שחר ונעמי, ולמרים המחנפית שנמצאת איתכם 3 שנים ואין עליה, לליאת, המחנכת הנפלאה שלכם בשנתיים האחרונות, ולכל צוות המורים במהלך השנים שמנסים ומשתדלים גם לדבר באנגלית כשלפעמים זה מאוד קשה להם, ועושים את כל מה שניתן כדי להעביר שיעור כמו שהם יודעים ויכולים, אבל עם מגבלות השפה. לפעמים הם כל כך מתוסכלים אבל ממשיכים ובסוף רואים את התוצאות ברוך השם. במיוחד למרב המנהלת ולרננה המנהלת של התיכון ושל החטיבה שמקדישות הרבה מאוד למען הצלחתכם. לדבור האחות שעונה לנו בכל שעות היממה, למרגלית הרכזת החברתית שלא שוכחת אותנו בסמינריונים, טיולים, ימי שיא, דואגת לאנגלית, היא חושבת עלינו. לבלהה היועצת, לאליאנה האוסית שעזבה ולחן הנפלאה שהחליפה אותה, וגם לרננה האוסית על תשומת הלב האישית ולעידוד והתמיכה בזמנים הקשים. למרים ולעופרה שאתם מכירות, ולרבקי שדואגת לכל הפרטים לבגרויות שלכם, ואחרונה חביבה מאוד לטליה, שיחד איתי מנווטת את הספינה הגדולה הזאת. היא עושה המון, בשמחה, בנחת, בזריזות, ברוח טובה ובנפש חפצה, זכיתי בעבודתה. כל כך הרבה אנשים פה באמנה דואגים לכם, חושבים עליכם ורוצים בטובתכם, ושותפים איתנו בעשייה הברוכה שפירותיה אנחנו רואים היום בערב הזה. אני רוצה גם להודות לאנשי נעלה, דלית, חיים ודפנה ורחל הפסיכולוגית, שגם הם נמצאים פה בשבילנו. ואחרונות חביבות מאוד, בנותיי היקרות. אני רוצה לאחל לכם שתיקחו מהכוחות, מהחוויות, ממה שקיבלתם וצברתם פה באמנה. וגם השמחה, האנרגיה והתובנות הללו תתקדמו ותמלאו את שאיפותיכם. אתם בתחילת שלב מעניין ובונה של חייכם ושל אישיותכם. שלב שבו אתם יוצאות לתת מעצמכם לאחרים בשירות לאומי, בצבא או במדרשה. לאחר מכן תבואנה מוכנות להתקדם לשלב הבא. לכו עם המידות הטובות שלכם, עם המטען הגדול שקיבלתם פה. המשיכו ללמוד, להתקדם, רוחנית ומעשית. אל תעצו ועשו חיים. וכדברי הנביא מיכה בהפטרה לפרשת בלק שאנחנו שולחים אתכם לדרככם ומבקשים. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצמי הלכת היא ברפך. בעזרת השם. תזכרו תמיד מה שהכי חשוב הוא לשאת חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. באהבה גדולה.
Wow. This is the last time I'm addressing this class. It's quite emotional, and I never expected it would be this way, but we'll have to do it. We'll have to do what we can do. Okay. In 1948, probably this gave the inspiration to the Naale program. Person left home, left everything behind, and came to build a life in Israel. And he developed a moral code. He spread the word of Zionism. He even was very involved in starting a Jewish army. And ultimately was always concerned about his descendants, his offspring that would be, that they would have this fantastic way of life here in the land of Israel. And ultimately, this person is an inspiration for us all. When I mention 1948, those of you that know me well, I generally use Hebrew dates. Not talking about the international calendar of 1948, the War of Independence. I'm talking about 1948 to the creation of the world. In the year 1948 to the creation of the world, Hashem told Avraham Avinu, Lech lecha la'artzecha. Hashem gave the commandment, leave everything behind. This is your calling. Go to this land, ultimately, and start the people, start the code, start the way of life that I want my chosen people to be. Now, this class has heard that inner calling of leaving everything behind and understanding, like the same way that Avraham understood that this was the way to live a life. This is the calling. This is where the Jewish people are supposed to be. Girls, at a young age, you all decided to leave everything behind and come here. Even those of families that made Aliyah, you've got that same DNA in your family. Look around, because not all of you that even made the initial journey are sitting here with you today. Many did not have what it takes in order to get to the finishing line of the 12th grade. Well, you did it. Boy, am I proud of you. You've overcome so many obstacles. You've given up the ability to get a hug from your parents every morning when you get up or we go to sleep, having a private room with an air conditioner that always works, and instead coming to a place that is not exactly the language you were naturally speaking from birth, having to deal with your own laundry, managing your own finances, and still getting up every morning with a smile, coming to class and studying and doing well as could be in your studies, and now continuing a life here. You could look back and say, hey, I'm finished, so this is the hard part, and now I'm going to be like everyone else. One of the great rabbis of few generations ago was not so felt that he had a future in the yeshiva. He sat down with his parents, and of course the financial situation at home is pretty bad, and they came to a mutual decision. You know what, tomorrow you're going to leave the yeshiva and you're going to learn a trade and help support the family and support yourself. Okay, that was the decision. He went to sleep,
And had a dream. He saw an old person with a long white beard and started a conversation. How are you? How are things going? How is it in yeshiva? And he told him of the decision that he had this evening with his parents. He said, but what about your Jewish lifestyle? So, well, I'll be a good Jew. I'll go to synagogue every day. I'll go to a shiur every day between Mincha and Mariv. I'll live a good Jewish life. But the rabbi said, hey, what about lo tirtzach? What about thou shalt not murder? The kid said, I'm only a boy. Me killing somebody? The rabbi answered, yes, you murdered the person who you could have been. Ladies, you are made out of special material by the fact that you came here and you reached the finishing line. It is not time just to lay back and say, hey, we did it. I think that you have special gifts. You've proven that you are special, ladies. I have told you, you are my heroes. And by that fact, I expect not just average high school graduates. I expect in the years to be that each one of you will do something fantastic for the Jewish people, for the state of Israel. I'm proud of you, and I would wish you all kol hakavod, a lot of success, and mazal tov. And also thank you to the parents for trusting your most precious possession in our hands. Yes, dear parents, you are also my heroes. Mazal tov, and hope to meet only at happy occasions. Dear parents, teachers, and of course fellow classmates, my name's Noam Arnstam, and I'm the Australian you might have heard about from your daughter, and it's a pleasure to finally meet you all. I'm just going to be honest here that writing speech is so hard, and I feel this immense pressure to summarize our class into a few minutes, and it's a task that's next to impossible. But I'll try. When you write a speech, you have to decide if you want to be funny and to cause people to laugh, or do you want to be emotional and cause people to cry. A sentence with the words laugh and cry literally sums up an experience as a Naale student. I'll explain. It's this crazy roller coaster full of fun, excitement, new memories, laughter, but with all that new excitement, it comes with hardships, endurances, and challenges that we face on a daily basis. And the crying, you know what I'm talking about. Being the parent on the other side of the world, having to answer our phone calls and being that all around the clock emotional support. You have to deal with our constant stress. Where do I go for Shabbat? I don't have enough money left. How do I do Bagriyot in this foreign language? And just all that stress that comes with being so independent. On a constant basis, we hear from Israelis, wow, you're so brave. How'd you do it? And I know we're brave, but you know who's more brave than me? My parents. And all the other parents of my friends, because they sacrificed their young daughters to travel across the world to pursue a dream, giving up their opportunity to see their daughters grow and mature. You chose to let Amana do our parenting, and I just want to assure you it was a big mistake. I'm just kidding. We learn in Tanakh that there's this prophet Yechezkiel who has this vision. He sees himself standing in a valley full of dry human bones, and before his eyes the bones have muscles and skin. And Hashem tells these bones, Mavo bachem ruach v'chaytem. And these dry skeletons that were scattered around become people with souls. And this prophecy was given to show what will happen to Jews at the redemption. So yes, as Rav Berenson puts it, we are the redemption. But it's not just coincidence that something inside of us woke up and told us the right thing to do was to leave now our friends, our family, our comforts, and to move to this faraway land that belongs to our so-called people. But it's the fact that these prophecies that God gave so long ago really foreshadowed the future. I really believe that I was this kind of skeleton back at home.
I didn't truly understand what it meant to be Jewish, what it meant to be part of Am Yisrael. But once I came here and I settled, I understood. I understood that the soul that God blew into these skeletons was the same breath of air that I received. It's the same breath of air that we all received and that we held onto when things got rough. We overcame the challenges because we knew that living here meant living with a greater purpose. A personal life needs balance. I would say a healthy balance would be family, friends, education, challenges and adventures, clean clothes, healthy food. And all these things are ideal, but as a Naale student, we have a mixture of these things in extreme measures. So let me explain. Family is mostly missing until they pack up and join you on this crazy adventure. Friends could sometimes be all too much. You wake up with them and you fight who gets to use the bathroom 5 minutes before class, because that's the ideal time to wake up. And you're just constantly being surrounded by them 24/7. But sometimes you feel lonely, that knowing that friends aren't going to fill that void, that family absence, But overall, my classmates are my friends and my sisters for life. Okay, clean clothes. If you're going to ask for the biggest issue of Naale, with no hesitation, it's the laundry. The amount of different methods we tried using. Let's say we all appreciate coming home and our parents asking, do you want me to do your laundry? It's like the little things in life. Education, was very different to what I was accustomed to back at home, and I think we all feel the same way. I remember sitting in the classroom on the first day, and every teacher that came in, introduced themselves, would write their numbers on the board, and I was shocked. How are they sharing such personal information? But slowly, every teacher wanted to open up their own chat and would always check up on us, and it is really hard getting used to this close relationship the teachers strive to have. But I want to thank them all just for being our mothers away from home, and I really feel that. So, before I say goodbye to the most amazing people I've ever met, I just want to paint a picture for those who are still listening on how we became such good friends. I remember in the beginning, it was a really big challenge because we had such clash of languages and accents, and me being Australian and American and European. But I believe by the end of this journey, we put aside our cultural diversities and converted to fully fledged Amanistim. We lived through many experiences together. Madrichot, Til Shnati, Shomer Chadash, numerous Shabbatot, maybe not me. But we screamed our voices hoarse, I want it that way. We painted our classroom, or our kindergarten, as some would say. And we're just so different, Some of us will do the army, some will do Shirut Lomi, some went on Masa Eretz, some went to Poland. But overall, we put our differences aside and we took care of each other through thick and thin times. So lastly, comforts went and go, and adventures always stayed. So yes, challenges were faced on a daily basis, but memories were made as well. Memories are treasure for life. Thank you. י"ב 3 יקרות שלי, ברכה לאה, רחלי, אסתר, דבורה, דינה, חדווה, חנה, יעל,
לטיסיה, מאירה, מישלי, מלכה, נועם, שיינה ושירה. איך מסכמים כמעט שנתיים כל כך מלאות? ואיך אפשר לומר כאן את מה שעל הלב? ואיך מסבירים רגע לפני פרידה שמילאתן את ימיי ולפעמים גם את לילותיי בשנתיים האחרונות? אני זוכרת את הפעם הראשונה שנפגשנו כולנו, שיחת פתיחה של היום הראשון בכיתה י"א. הלבבות פעמו בהתרגשות, בחשש ובציפייה, ואתן הסכמתן ללכת איתי יד ביד, לפעמים גם ראש בראש, בדרך הארוכה והמפותלת הזאת, גם כשלא ראיתם את האופק. פתחתן דלת ללבכן ונתתן לי להיכנס לחייכן ולראות אתכן גדלות, מתבגרות, צומחות ומשתנות לנו מול העיניים ממש. וואו, כמה שהשתנתן מאותה פגישה ראשונה ומבולבלת, כשעוד לא היה ברור מי בכיתת חינוך איתי ומי לא, מי משולבת לכאן ומי לכאן. לקח כמה ימים עד שהדברים התבהרו, אתן בטח זוכרות. אני חושבת שהיו אלה שנתיים מאתגרות, אך מופלאות. למדתי מכן כל כך הרבה על סבלנות, התמדה, אמונה, התמודדות ורגישות. אתן יפות וחכמות, עם המון רגישות, טוב לב ושמחת חיים. עצוב מאוד להיפרד ואני אתגעגע אליכן מאוד. היו לנו במשך השנתיים שיחות רבות וויכוחים על החיים פה בישראל, על מה חשוב בחיים, על ערכים. אם יש משהו שחשוב לי שתצאו איתו לעולם הגדול, זו השאיפה המתמדת להיות בני אדם טובים יותר. לא משנה איפה תהיינה ומה תעשנה, תמיד תהיו אכפתיות כלפי הסביבה שלכן. תפתחו את הלב לכל מי שזקוק לכך, גם אם הוא שונה מכם. תפעילו את הראש ותפעלו עם הלב. אני מאחלת לכל אחת ואחת מכם שתמיד תהיו מוקפות באהבה, שתטיילו בארץ, תשאלו, תלמדו, תחיו את החיים מתוך שמחה והתלהבות, שתאמינו תמיד ביכולתכן לעשות כל מה שתבחרו, ושלא תפחדנה לחלום חלומות ולהגשים אותם. אני מאמינה בכן מאוד מאוד, והנה התחלתן להגשים את החלום. אני מסתובבת כבר שבועות מאז שהתחלנו לדבר על סיום ופרידה, עם מועקה בלב ותחושה לא טובה בבטן. אני מדמיינת את הראשון לספטמבר שאוטוטו מגיע, ואני מתה מפחד להגיע לאמנה ולא לראות אתכן כאן מסתובבות. אז תהיו לי כולכן בריאות ותמצאנה תמיד שכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אוהבת אתכן ומאמינה בכל אחת ואחת מכן. בנות יקרות ואהובות שלי, זכיתי לעבור איתכן 3 שנים מופלאות. 3 שנים בהן למדתי להכיר אתכן מקרוב, כל אחת בתכונותיה, כישרונותיה ובחוזקות המיוחדות לה. עשיתי דרך ארוכה כל כך. זוכרת איך הגעתם מבועלות, מפוחדות, לא מכירות את השפה ואת התרבות, את כל החוויות המשמעותיות, המצחיקות וגם המאתגרות שהיו לנו. עברנו הרבה יחד וראיתי אתכן מתבגרות, מתפתחות ועוברות תהליכים משמעותיים. זכיתי לראות אתכן הופכות מנערות לאנשים אחראיות שמכירות את עצמן, שמוכנות לעבור תהליכים ולהתמודד עם אתגרים. הפכתן לקבוצה מיוחדת ומגובשת. התרגשתי לראות כל פעם מחדש את הדאגה שיש לכן אחת לשנייה, את האכפתיות ואת הרצון שלכן לעזור. יצרתן משפחה קטנה ומיוחדת. אתן יוצאות עכשיו לחיים, לתרום לאחרים מהטוב שיש בכן. מאחלת לכן שתצליחו בכל מקום שתגיעו אליו, שתרגישו סיפוק ושמחה מהעשייה שלכן, שתצליחו לשמור על הקשר המיוחד שיצרתן, ולהיות אחת בשביל השנייה, גם אם קצת מרחק מפריד ביניכם. תודה שקיבלתן אותי כמו שאני, שפרגנתן, ששיתפתן, ואפשרתן גם לי לעבור תהליך משמעותי בזמן שלנו יחד. תודה שפתחתן את הלב, ונתתן לי להיות חלק מהמסע שלכן. לכל אחת מכן יהיה תמיד מקום חם אצלי בלב. פה בשבילכן לכל דבר ומחכה לטלפונים שלכן ולשמוע מה קורה. לא מאמינה שזה נגמר וכבר מתגעגעת. מרים. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest,
and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the
got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.